have to. What does it do, leader? Leader simply set the goal, recruit people who share your goal and your core value, and then relentlessly inspire them and motivate them. Sometimes you have to listen to them, then you have to guide them, and you have to lead relentlessly with a single objective to become leader and achieve your objective. Каждый лидер должен быть готов работать и быть адаптивным, понимать, что есть какие-то такие риски, и уметь с этими рисками вести, продолжать команду, подстраиваться под эти условия и иметь какие-то идеи, каким образом это можно дальше быть, продолжать сильным, продолжать бизнес, развиваться, двигаться. Роль лидера тоже меняется. Если раньше все-таки мы помним роль лидера, лидер — это такой руководитель, очень строгий, который обычно все знает, суровый, как сказал, так и будет. Вот такой какой-то формат лидера, он работал. В текущем мире я считаю, что лидер — это вообще другой формат. Это человек, который не обязан вообще все знать, и это невозможно, да, поскольку столько всего появляется. Он реально должен быть человекоцентричным. То есть лидер — это больше человек, который соединяет команду, да, то есть тот, который может взять на себя какую-то ответственность и смелость, объединить людей вокруг какого-то видения. Но все это он делает через людей. Поэтому в нынешнее время, я считаю, первым качеством, которое необходимо для лидера, это реально человекоцентричность. Я хочу сказать, что роль партнера, она дала мне возможность не просто, знаете, вот предлагать что-то, она дала мне возможность именно реализовывать какие-то идеи, не только свои, а идеи нашей компании на благо, конечно, нашей компании, потому что мы все-таки зарабатываем деньги, и, конечно же, для общества. И вот есть такой слоган «Let's make Kazakhstan great again», да? Вот в этом направлении движемся сейчас. Спасибо. Лидер хороший — это тот, кто умеет хорошо коммуницировать, как внутри команды, так и с внешним миром. Важно уметь коммуницировать и быстро адаптироваться ко всем изменениям. И ты понимаешь, что в первую очередь люди, кто вот в Штатах продвигается и растут вверх, это не суперзвезды. Это даже не интеллектуалы. Но они, оказывается, обалденные командные ребята. С ними хорошо, приятно общаться. Они люди, магниты для других людей. Задача руководителя – достигать результатов посредством других людей. Если вы научитесь достигать результатов посредством других людей, ваши горизонты и ваши возможности будут неограничены. Я могу подытожить словами известного классика, да, что один в поле не воин. И если вы, ребят, хотите масштабироваться, то вам нужна очень сильная команда. У нас в умах фаундер стартапа обязательно кто-то, кто в гараже, бросив университет, начал. Но это как раз таки исключение из правил, которые создают яркие картинки. А если брать среднестатистически, самые успешные стартаперов — это очень опытные люди, которые могут дать много ценностей.
да, что именно меня привело к успеху, да, в каком-то. И оказывается, это ценности, да. Первая ценность — это ответственность, вторая ценность — это если что-то делаю, делать это так, чтобы эта работа была наилучшей в мире, excellence, да, там, ownership, понимать суть вещей. Должно быть больше женщин на руководящих позициях, на тех позициях, которые decision makers, и которые меняют общество, в том числе участие женщин в делах государства. Well, first and foremost, I wanted to make a separation between what diversity is and what inclusivity is. Diversity is when they have women that work for the company. Inclusivity is when these women can make decisions. So that's the same thing that basically Aisana said, that there's a lot of women that can work for a company, but can they actually make decisions? When you look at Adidas as a company, when they have to put a CMO, like the marketing person for Adidas Yeezy, someone who's a foreigner, a woman, young, and also only had marketing as her minor, they definitely had questions. For him, this is where the inclusivity part came in. He said, she has the best ideas, she has the best events, and she can promote my brand better than anybody else. So that decision of promoting me to be the CMO was the decision based on inclusivity, that my ideas and my opinion mattered. While if we're going to have a diverse team of decision makers who represent all kinds of mindsets, someone who supports Trump, someone who hates Trump, someone who supports more Islamization of Kazakhstan, someone who's against it, all those diversities, it will cause clash. But in that clash is ultimately our ability to find a balance and to find the most innovative decision. If we would look at diversity wheel, you might be familiar with that instrument, is so much more than just gender, and the more representation we have of diverse groups, the more potentially conflict we might have, but if we use the diplomatic narratives, the more we have capacity for innovation. And that would improve the productivity, so if you really care about the business outcomes, the profitability, the effectiveness, the innovation, that is improved on average by 20%, but the well-being of employees is improved by about 86%, according to the latest research. And you know, there's few things that really stand out, because when we invest, like I told you before, we invest into people, because at that stage is, you know, your idea is going to change gazillions of times. And there's two things that really stand out from some of the most successful entrepreneurs that I see. Number one is persistence and not taking no for an answer. So that's one thing. The other part is also ability to sell. It's not something that you're born with. It's something that you learn. Anybody can build a product, anybody. A monkey can build a product, but nobody can sell. If you can learn some of the, you know, those skills, soft skills, to persuade, to follow up and stay with somebody and be just not, you know, not annoying, but in a sense to be able to sell anything, that's something that, you know, AI is not going to be able to replace very easily. For young people to be the best, I think they don't have to think about to be the best woman or to be the best man. I think it's just to be the best at what you do. If you want to be the best in marketing, just be best in marketing. Don't be the best woman in marketing. It's just like, do what you want to do, just do it to the full capacity. And by then, I hope that our leadership will start judging things upon like results versus just how things look. Always enter the space, take up my central seat on the table. I shake hands even though they don't want to, but I just claim that this is my space. I belong here because I'm an expert. So I do not even allow that gender belittling happen, because I feel like if I allow that, if I put myself into this victim position, I might start leaving that. And so I just always try to feel like there's expertise, there is leadership, and this is something that I embody, and no one can take that away.
like to express my gratitude and appreciation for your wonderful job. Thank you so much. Thank you.